Right behind me is where this revolutionary youth movement protest is happening. Right behind me you can see hundreds and thousands of students from different colleges and universities across India are joined in this youth protest and raising their voice, demanding the resignation of Union Minister Dharmendra Pradhan and compensation for the 20 plus students who died of suicide because of NEET failures. So this is not a joke. This is a genuine, serious protest where government should come clean and prove their accountability and responsibility. So dear students of India who are not yet part of this movement, I request you to come and join this movement on behalf of our country, India. I request the parents of every student to become vocal, responsible, to raise their voice and ask the government for accountability and responsibility. This is your constitutional right and this is your constitutional responsibility. Mera Bharat Mahan. God bless India. इंकलाब के नारों से I have come to Jantar Mantar and joined these peaceful student protesters in solidarity and support of their sincere, genuine and passionate demands of resignation of Union Education Minister Mr. Dharmendra Pradhan and compensation for those students of NEET who committed suicide and lost their lives because of the paper leaks, re-exams, pressure and all kinds of hopelessness created by this present government. So there are millions and millions of students who are struggling because of the flawed education system, broken and corrupted education system in India. So I have come to raise my voice and support this youth movement to bring a great revolution and transformation in Indian education system and the employment system. May God bless these wonderful students and their parents and their ambitious peaceful protest to bring forth a great result in the days to come. May God bless India. मैं एक भारतीय नागरिक और भारत निवासी होने के कारण यहाँ पे जंतर मंतर में शांतिपूर्वक प्रदर्शन करते हुए ये सारे स्टूडेंट के समर्थन में आया हूँ और उन लोगों के साथ में मेरा आवाज़ उठाकर गवर्नमेंट से मैं ये विनती करना चाहता हूँ, उनका डिमांड पूरा कीजिए। हमारा छात्र ही हमारा भविष्य है, देश का उज्जवल भविष्य है और मैं हर एक पेरेंट्स से, माँ बाप से यही विनती करता हूँ, आप भी ये प्रोटेस्ट में शामिल हो जाइए, आपका आवाज़ को बुलंद करिए देश को आगे बढ़ाने के लिए और देश को उज्जवल देश, सच में विकसित भारत बनने के लिए आप भी इसमें शामिल हो जाइए। मेरा भारत महान। गॉड ब्लेस इंडिया।
बार बार नहीं मिलता है। हम मस्त हैं, अब सबका प्यार हमारा दर्द आपके साथ चला गया, कसम से बता रहा हूँ। हमें कोई तकलीफ नहीं है, हमें ये लग रहा है कि आपका हक, आपका अधिकार मिल जाए। बिल्कुल भैया बिल्कुल। आप अभी बड़ी हमारी छोटी बच्ची है, हमें उसकी टेंशन है, हर एक बच्चे सब हमारे अपने। इन्होंने कल जिससे लाठी मरवाई वो भी हमारे अपने माँ बाप थे, बच्चे थे मार खाए, हमें उनसे कोई शिकवा नहीं हो। हमें I'm live at Jantar Mantar CCP protest, and this is a movement of students across India. This is a new beginning, a revolution, a transformative step to bring change in India, not only in education system, not only in governance, but making the government accountable and responsible. This is a great initiative. I request all the people, young people, students and their beloved parents to join this protest and encourage the young people to make this more vibrant and revolutionary so that a great change will come in India and a new beginning will happen in Naya Bharat. Live from Jantar Mantar. रब से दुआ मांगे, जीवन में सुकून चाहे, चाहत में वफा मांगे। हालात बदलने अब देर न हो मालिक, जो देख चुके फिर ये अंधेर न हो मालिक। एक तू ही भरोसा, एक तू ही सहारा, इस तेरे जहां में नहीं कोई